In this video, I want to show you a trick for special angles. During exams. This trick once helped me to solve problems involving special angles in exams. Without wasting much of our time, let's just remind each other of special angles. On special angles, tindi 90 degrees, tindi 60 degrees, tindi 45 degrees, komanso tindi 30 degrees, komanso tindi 0 degrees. My special angles, they now 4. Five. You have these special angles. So, per meso, we can be asked to find the sine ya 45 plus cos ya 30. These are degrees divided by sine ya 60 degrees. So the question looks like this. Without using a calculator, find the value of this. So it may look like this. There are some students amaloweza amanguloweza osa tukunkozidziwa komano ndifuna ndopatsa trick imeninga kuthandizeni to deal with such problems. Looking at these angles, you can see that they're increasing going this way from right kumapita ku left. So I want to fill these angles pa dzanja la kumanzere lomwe likuoneka pali. So this is the left hand. This is the left hand. Mutotenga mkono wanuo ndumayang'ana ngati mirror. Mzikanga mugangana mirror, but looking at your left hand. You see? Now ndifuna ndiambe kufira maangles aja. Baizala si maangles aja lipo 5, ma special angles alipo 5. Then ndifuna ndiambe kufira using dzanja ilili. Komano before I start filling them, let me have this line. Now currently this thing up the up, yeah, something like this. Now ndifuna ndiambe kufira nuzi ndigozi. Ugu tikandi 0 degrees. Uyu ndikuti ndi 30 degrees. Whereas this guy here 45 degrees. Ababa nkulu ndikuti ndi 60 degrees. And finally here that's 90 degrees. Chimendo nthawiza apa ndikuti apa ndapanga formulate a right angle. Yeah. So this is a right angle. Now ndifuna ndikuze ni this thing kuti how are we going to apply this. Chimeti mapanga baba, I'm having this root. Mulutimu tizikamo number of fingers. So you have a number of fingers. Then tizigawa ndi 2. We'll be using nkulu yuyu. Tizigwiza ntchito dawawa kuti tizipeza the values of special angle. Number of fingers, then divide by 2. Now let's have this is our finger here. Iyi ndi chala cha ife. Pa chala cha ife ba tikamapita ku right. Edi when we are going to right ndikuti we be considering kuti tikupanga za sine. Komano tikamapita ku left ndikuti tikupanga za cos. Mudzi imene ndifuna kutanthauza baba. So right it's sine, ku left ndi cos. So mbuyo mu ndimathandizika ndi this hint. As ku right it's sine, so ndimapanga S R I as C. Whereas cos ndimapanga C O L E as co. Yeah, something like this.
Now chimene ndifuna kumapanga pula osadana mundilola zimene ndifuna kutanthauza apa. Let's now do pa 0 apa. Tipeze cos of 0 apa ndi sin of 0. You see? Tikabwera pa 0 pa. Mukayima pa 0 po muno bwino. Uku count number of fingers. Ready? Right. Count number of fingers. Right. So apa ngati ndikupanga za right ndikuti amene that's sin. So ndikupanga sin ya 0 degrees. You see? So sin of 0 degrees ikhala root number of fingers right kulibe zala zina zili zonse. So kuli 0 finger, then you divide by 2. You see? Therefore it will be sin of 0, sin of 0 degrees is equal to root of 0 ndi yani. Root of 0 ndi 0. So we have 0 divided by 2. So 0 divided by 2, answer ndi 0. We have 0 there. 0 divided by 2, that's 0. Kutanthauza kuti sin of 0 without using a calculator, answer ndi 0. Sin of 0 degrees, that's 0. Let's take calculator here and ndipange 0, then here ndipange sin. You see kuti answer ndi 0. You see? Ndikuti apopo we are done. Let's now do cos. Tipange nutsopano za cos. Tikapanga za cos chomwe tipange apa. I'm writing here cosine of 0 degrees. Cosine of 0 degrees tilipanga apa root. How many fingers kuchokera pa 0? You see kuti we have this finger here, 1, 2, 3 and 4 fingers. You see? So ni makamba zoti cos tidzipita ku left. So cos of 0 tindi 4 fingers there. So tipanga 4 representing number of fingers, then divide by 2. You see? So we are going to have cos of 0 degrees is equal to root ya 4 on the root ya 4 on the 2, then divide by 2. And the 2 divided by 2, that's 1. So without using a calculator, cos of 0 answer ndi 1. Titasubwera pa calculator patopa ndikulemba 1. Kenako tipange tilembe 1 kenako cos, not 1 but 0. Tipange cos of 0 then cos. You see kuti answer ndi 1. So without using a calculator, cos of 0, the answer is 1. Ndikuti 0 apopo tathana naye. Let's now do 30. Tipange nitsopano za 30. So I'm cleaning this. Tipange za 30. So 30 ndikuti apa tachokapo. We are here. Tili apa. You see? So tilemba sin of 30 degrees. Sin of 30 degrees tipanga root. How many fingers? Tikamapita ku right. Pajamani kuti sin it's right. How many fingers ku right tikayima pa 30? You see kuti it's only this finger here. Kachala kakang'ono, right? So we are putting there 1, then divided by 2. 2 indopo mwe pasama sintha ndopa formula. So root ya 1 ndi 1 and divided by 2, and this one should be the same as 0.5. You see? So zakuti sin of 30 without using a calculator, answer ndi 0.5. If you can take our calculator here, kenako tikapange 30 degrees. So let me write here 30 degrees, then tipange sin. You see kuti answer it's 0.5. Ndekuti we are done. Let's now do cos 30. So I'm writing here cos 30 degrees. Cos 30 degrees is equal to root of number of fingers, then divided by 2. How many fingers kuchoka pa 30? Tili pa 30 hapa. How many fingers to left? Paja cos timana kuti tidzipita ku left. So here we have finger number 1, finger number 2 and finger number 3.
So apopo, what it means here, I'm going to put 3 here. You see? So sine ya 30 ndi chimodzimodzi kulemba root ya 3 then divide by 2. Ready? Root ya 3 divided by 2. And if you can take your calculator, tipange root ya 3. So we have this 3 root. Answer tipange divide into 2. You see the answer it's 0.8660. And it is lembe 30. Kena kutipange cos. You see the answer ikurukabe chimodzimodzi kuti it's 0.8660. You see? I hope ndikuti izokuteka mini pop. I'm done with 30. Let's now do 45. Tipange tsopano za 45. So 45 ndamene mukumona vini pai, that's 45. This is 45 here. I think I should choose another color. This is 45. You see? So ndipange za sine ya 45. So I'm putting here sine ya 45 degrees. So number of fingers here. Tikaima pa 45, you see kuti tikamapita ku light pa sine ndimati ndi lighted. So we have this finger here, finger number 1 and the finger number 2. Ndikuti nkatimu tikaikamo 2 then divide by 2. You see? Apapo ndikuti yatha pompo. Sine 45, that's a radical of 2 then divide by 2. And if you can take your calculator, 2 root yake, it's that one. And if you divide by 2 there, you see the answer is 0.707. Similarly, if you can do 45, then tipange sine answer ikuturuka be chimodzimodzi 0.7071. Apo ndikuti we are done. Pomwe panso tipange cos. Tipange za cos. Cos ya 45 degrees. Cos ya 45 degrees tipanga root. Then divide by 2. How many fingers are from 45? Komano kumapita ku left chifukwa cosine tizipita ku left. So ku left we are counting here finger number 1 and finger number 2. You see? So inside our root I'm putting 2 fingers there. Grant has a cos ya 45 answer and the root 2 over 2. You see? So without using a calculator, these are the values of cos 45 and sin 45. You can prove it. Divide by calculator. Can go tikapange root 45. I mean not root 45, command cos 45. So tingolemba by 45, then cos. You see, that's the answer. But you napanga divide kali kuti root 2 divided by 2 answer maduka 0.7071. You see, something like this. So this is how you can do these things. We are done with 45. Let's now do 60. Tipangeza 60. Ndekuti pa 60 tilino line ish. Pa 60 we are here. You see? So let's do sine ya 60 degrees. Remember, timokupanga root of number of fingers. Then divide by 2. So sine tipitabe ku light. Paja light ikuimirira sine. So how many fingers to light from angle ya 60? We have 1, 2 and 3 there. So zakuti without using a calculator, sine ya 60 ndekuti inside our root tikuikamo 3. Ndekuti without using a calculator, sine ya 60 that's root 3 over 2. You see? And pompaja nazapanga root 3 divided by 2. So ndilembe 3 then root tipange divide by 2 answer ikutuluka 0.8660. Similarly, tipange cos ya 60. You see kuti I mean not cos ya 60 but sine ya 60. So you have 60 then sine there. You see kuti answer ikutuluka yomwe tapanga divide side 3 divided by 2 0.8660. See? Let's now do cos. Tipange tsopano cos. So I'm writing here cos
60 degrees is equal to root then divided by 2 wake wapa formula yo mundu kugwitsa ntchito. Let's now count the number of fingers kuchokera pa 60 kupita ku left. You can see kuti kupita ku left uku, you see kuti there is this one finger here pali chala chimodzi ku left ko, ndekuti inside our cos root ndekuti tikuyika mu 1 tika mu 1, so root ya 1 answer ndi 1 then divide by 2. Tanthauza kuti cos 60 that's half, and half is the same as writing 0.5. You see 0.5. So that if you can take your calculator ndikupanga 60 then cos ya 60 you say it's 0.5. It's the same thing. Ndekuti ababa we are done. Tipange tsopano 90, we are done with 60. Tipange za 90. Tikebwera pa 90 apa ndekuti we are here. Let me take another color. Should show you tili apa pa 90. So sin, I'm writing here sin 90 degrees, sin 90 degrees. So sin timanya kuti tidzipita ku right, so we'll be counting from here kumapita ku right. So how many fingers tindizala zingati kuchoka pa 90 kupita ku right? So we have finger number 1, number 2, number 3 and number 4. 4 fingers. You see? So apa tikeka root of 4 fingers divided by 2. So root ya 4 that's 2, then divided by 2, answer ikakupatsani 1. So zakuti without using a calculator, sin 90 that's 1. You see? So let's now prove it. Tipange 90 then sin, you see kuti answer ndi 1. What about cos 90? Cos 90, let me write here, cosine 90 degrees is equal to root of number of fingers. Mukabwera pomwe papa pachilamati cos tidzipita ku left, so tiyangane ku left uku. You see? So let me take another color. Tiyangane ku left uku. Pacha left akuyimirira cosine. Kodi ku left kulizala zingati? You see kuti ku left kulibe chala, it's 0 finger, then divide by 2. 2 wake wapa formula yomwe ndikugwiritsa ntchito hapa. So root ya 0 it's 0, then divide by 2. So 0 divided by 2, answer and 1. I mean answer and 0, sorry. Answer it's 0. So zakuti cosine of 90 degrees answer and 0. Let's prove it using a calculator. Tuone kuti cos ya 90 is it indeed 0. So let's put here 90, then cos, you see kuti answer kuti patsa 0. Hey guys, this is how we do it. Mind you, if you are enjoying this video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel, as well as the liking my Facebook page, Unique Online Classes Malawi. And if you want to support my initiative, you are also welcome. I'm a student. I'm struggling to settle data charges to upload the videos, so please, sponsorship is really needed. We are done with the special angles involving sine komanso cosine. Tate tipangeni tsopano za tan. Tingamapanga za tan amanena kuti ndi chimodzimodzi sine over cos. Ndikuti apapa tikapanga za tan apapa using this hand, silipanga involve matsenga tulupanga apa. Komani we are going to use that relationship where we say tan A is the same as sin A over cos A. Ndikuti tigwiritsa ntchito mkulu amene tikafuna kupeza tan. Zimene zili apazi ndotanthauza kuti ngati mukumbukira bwinobwino tinazapangazo tibwere pomwe papa tipeze sin ya tan ya 30. Ready? Tibwere pomwepo tigwiritse ntchito tan ya 30. So looking at this diagram, tan 30, tan 30 tunena kuti tiwene upanga sin 30 divided by cos 30, so tipeze kai sin 30.
So sin 30 without using a calculator, sin 30 degrees is equal to how many fingers to the right? It's only one finger, 1/2. You see? What about the cos 30? So cos 30 here, cos 30 degrees is equal to how many fingers to the left? You will see to the left how many fingers we have. Finger number 1, finger number 2, and finger number 3. So cos 30, that's root we have this root 3, then divided by 2. You see? So to find the tan 30 tibanga sin 30 degrees, then divided by cos 30 degrees. So sin 30 the half, so tibanga 1/2 here, then divided by cos 30 tabiza kuti ndi root 3 divided by 2. You see? So tingapanga izi tilemba 1/2 here, then times tikapanga times tizapanga reverse zinduzi ndiza kandi 2 pamwamba over root 3. Therefore this thing will cancel, 2 ndi 2 ya cancelana, remaining with 1 over root 3. So zakuti tan 30 tapanga mathematically using relationship that exists between sin and cos. You see? So that's the thing. So zakuti tan 30 mudzipanga chimodzimodzi so cos tan 60 ndikuti mukuyenera kupeza kale magayizi enacha. Then tuona kuti tan 30 that's 1/3. Tiyambe kale kupeza 1/3. 1 divided by root 3. So ndiambe, I think with my calculator ndikena kale kupeza root 3. So ndipeze kale root 3. So 3 kena ku root answer ikutuluka 1.732050. So you have 1.7320 kena ku 50. Then imene ile apa tipange 1 divided by 1.73, then 20 kena ku 50. This is the answer, which is 0.577350. You see? Let's now go direct. Tipange panchini tan 30. So this is 30 kena ku tan. You see kuti answer labi kutuluka chimodzimodzi. So you can do the same with tan 90, tan 0, yeah, something like that. Moni kuti mukapeza kuti what's the value of this. My guys, this is how you can do it about the special angles. But also wala kopanga subscribe to my YouTube channel. Chonde also wala kopanga subscribe. I'm asking you to do the needful. Zitanso kuteka pamaiso baja adipatsa something bigger than the special angles. Let's say kuti adipatsa sin ya 120 without using a calculator. What is the sign of 120? Kunumpeze akula awawa chintu china ndichi. You have to know this thing. Let me have this. I think yeah, the currently this circle, and this circle ndigawe ndima quadrat 4. So I'm dividing this thing here and up. So that's the thing. Ndekuti revolution hii yenda yonchi ndekuti 90 kinako 180 270 kinako uko 300, something like this. Chidzoneka choncho. Then 120 alinkatika tu. 120 alimuyani mu quadrant number 2. That is taking this path kujoka ku north kumapita ku east. 120 alimu second quadrant. You see? So second quadrant mena kuti sign ya
120. You see? So ngati uyu ali 120 ndikuti angle iyi ndi 60 degrees. We have 60 degrees. Nakasi chonse ichi ndi 180 ndi uyu ndi 120. Ndikuti kuti kwa 180 tofunika 60 degrees. So sin ya 120 ndi chimodzimodzi sin ya 60 degrees. Komano 60 degrees yo adzichoka ku south kumapita ku yani? Kumapita ku east. Timodze? Komano, this is the thing, you have to take note of this. Malesho ziwa mu quadrant number 1, this is the first quadrant, this is second quadrant, this is the third quadrant, this is fourth quadrant. Ndikatengera aro imene iyi. Umu also amakhala positive. O sin, cos, komanso tan amakhala positive. Pomwe mu second quadrant, sin ndi amene amakhala positive. Timodze, the rest amakhala a negative. Tikabwera mu quadrant ya number 3, umu amakhala positive ndi tan yekha. Timodze, pomwe mu quadrant number 4 amene amakhala positive, it's only the cos. That's the thing. So taking that route, palimawa awawa timalemba atimati all students take computer. All students take computer, where O tikuyimirira sin, cos and tan, and S tikuyimirira sin, and tikuyimirira tan, and C akuyimirira cos. So ma positive values mayenda choncho. So zakuti mutati mupange sin ya 120. Sin ya 120, so tipange 120 kenako sin, you see kuti answer ikutuluka 0.8660. Chimodzi onse tiyati tipange 60 kenako yomwe tipange so sin, you see kuti answer ikutuluka be chimodzimodzi. Maona? What about sin ya 405? Tipange sin ya 405. So I'm deleting this. The four is easy. Sin ya 105, 405. Tikazungulira chonchi kudzafika apa. Ndikuti tapanga 360. Ndikuti pa 360 paja, this is 360 degrees, then it patikizepo 45 degrees. You see kuti answer ikati patsa 405. You see? Ndikuti we are here. You see? Tili pamene popo. Ndikuti sin, let me change color. Sin ya 405 degrees ndi chimodzimodzi sin ya 45 degrees. Chifukwa 45 degrees akupezeka mu this quadrant going that way. You see? Let's find it. Tilembe pa calculator 405 kenako tipeze sin. Answer ikutuluka 0.707. What about 45? Kenako tipeze sin. You see kuti answer ikutuluka chimodzimodzi. Timodze? Ndekuti chikhalanso chimodzimodzi ndi achina cos ndi achina tan yacha. Timodze? Komano answer ife ikhala positive chifukwa mu first quadrant ngati angu iferi mu first quadrant ndekuti ma values onse akhala positive. So that's the thing. Similarly with tan ya 45 tingwelekeza tan ya tipange 405 kenako tipange tan. You see answer ikuti ikutuluka 1. Answer ikutuluka 1. What about tan ya 45? So tipange 45. So 45 then tan. You see kuti answer ndi 1 komano positive. You see? What if you can do cos ya 300? Tipange cos ya 300. So let me write here cos ya 300 degrees. What's the value of cos 300 degrees? Chimene tipange apa tikatenga revolution ife ndikuti kuyenda this is 90, this is 180, this is 270 and up ndi pamene pali 300. Ndikuti 300 akupezeka mu quadrant number 4.
You see 300 akupezeka mu quadrant number 4 timadzika and 300 amene cos ya 300 ndekuti kuti kwane 360 up tikamachoka ku north kumapita ku west ndekuti tindi 60 degrees. You see, so cos ya 300 ndi chimodzimodzi cos ya 60 degrees. Let's try it. So let me write here 300 then cos. You see answer ikutuluka 0.5. 10 tiyese ndi cos ya 30. I mean cos ya 60. Pajani maana kuti cos ya 300 chimodzimodzi cos 60. Let's do cos 60. So we have 60 degrees then cos. You see kuti answer ikutuluka chimodzimodzi. And umumu ndi maana kuti answer imatuluka ya positive. Nanga si cos alipana akupezeka mu fourth quadrant. Mu fourth quadrant paja computer. That's cos. And mu fourth quadrant cos amakhala positive. That's why answer life akutuluka positive. You see? What about in the synthesis omwezi? Tipange sin ya 300. Sin ya 300. You see? 300 still akupezeka mu fourth quadrant. Timodze ndekuti sin ya 300 ndi imodzimodzi sin ya yani sin ya 60. Timodzeka chifuka 300 ali mu fourth quadrant here and 60 ndi yango yochoka padzafika hapa pamene pali 300 wapo for kuzungulira dzafika uku that's 300 komano kupita uku that's 60. Timodze komano in this case sin yakwena khala wa negative chifuka mu fourth quadrant sin I mean cos amakhala positive the rest amakhala negative. Let's now do sin ya 300 tuone kuti answer ituluka chani. So let's do 300 then sin. You see answer ikutuluka negative 0.8660. You see? What about 60? Then tipange sin. You see kuti answer ikutuluka 0.8660. Therefore ikutuluka 0.8660. And this one njimodzimodzi root 3/2. Komali 40 mu fourth quadrant. Mu fourth quadrant sin amakhala wa positive amakhala wa negative. It's only cosine which is positive. So kupatsidwa sin ya 300 ndikuti niyo mumpange mukapanga sin ya 60 komano answer nikakhala negative. Chifukwa mu fourth quadrant sin amakhala wa negative. So this is how you can do these things. My guys, so with that muyese kusolve this thing mukapange sin ya 300 then plus cos ya 45 answer layo mukapange divide ndi tan ya 45 degrees. This is exercise number 1 mukandipezele. Ina exercise number 2 mukapange cos ya 45 divided by sin ya 30 answer layo mukapange divide ndi tan ya 60 then minus cos ya 30 mukapange. So that's your exercise. Hello my guys, this is what I prepared for you. Thanks for watching and I wish you all the best. But please don't forget to subscribe to my YouTube channel.